kucha. Willy Lusige, KTN News in Nairobi. Families displaced by waters from Lake Nakuru 3 years ago continue to live in squalor, unwilling to return to their homes despite the water levels subsiding due to uncertainty. Their efforts to push for compensation are yet to bear fruit. With Kenya set to host Africa Climate Summit starting next week, the families are hopeful that their plight and that of their climate refugees will be discussed. Ken Gashuhi reports. In Moreki Estate, dozens of homes are still in ruins after they were submerged in the salty waters of Lake Nakuru 3 years ago. A task force appointed by the county government of Nakuru reported that this was mainly caused by heavy rainfall reported between 2010 and 2020. Ilikuwa hali ngumu kifikra na kimapato kwa sababu unafanya mambo kama 5 kwa wakati moja na yote inahitajika, the common needs, which was shelter and food. Sasa maji ndio kuja kareta hii ishi yote na baka watu wakastuka. Baka kuna walishikwa na ugonjwa wakafariki. A majority of the residents here had formed self-help groups and purchased the land which they subdivided. To some, the dream of becoming homeowners was shattered by the rising waters, which left some of the families broken. Ndio mkomboa uko juu, tunajua alirudi kwa rent, na alikuwa ametoka kwa rent, mtu amekuja hapa maji mangana na karona, amelipa rona, amepata kaproti, amechukua rona, amejenga, maji ndio imekuja mfukuza karudi tena kwa rent, bado wanaumia sana. Familia mingi ziliwachana kwa sababu ya hiyo janga ya maji ilipotokea. Manake mtu alikuwa ameishi kwake miaka mingi, ameenda nyumba ya kukomboa, hajaiweza maisha kama hiyo. Like manna from heaven, fishing activities began and thrived here but were later banned by the government over health concerns. 3 years down the line, the shoreline has receded, but the residents are apprehensive about rebuilding their homes. The uncertainty has made this family to set up a temporary shelter on the foundation of their previously permanent home. Huwezi kuinvest pale. Na ukikaa pale sio ile kukaa unajua uko sure 100% kama itakuja rudi wakati mwingine. Bado hapa hivi foundation ukisema ni kuchimba unaenda fiti 4 umefikia maji. Na hata ni ngumu bado ujenzi. Lakini nisikata irudi, lakini nisio ni maisha hapo. Agriculture was brought to a complete halt as the lake water also affected the soil, rendering it unproductive. Kulima hapa hawezi, manake hii maji ilikuja iko na kemikali ya chumvi, ilichoma mchanga. Hata penye inapandwa, hata kama ni mbegu ya mahindi ukipanda inageuka inakuwa yellow, itoki. Hata nyazi yenye ilikuja kumea hapa ni tofauti, si nyazi ile yenye imeishi miaka hii, nyazi yenye imea kwa bahari kando. Sasa hizi naona kuna msimu wa mvua tuwezi panda. Hii maji ikikuja kafeti mchanga. With the country set to host a climate summit, these families are hoping that compensation of climate refugees shall be part of the discussion. Serikali kuu ichukue ile sehemu ambayo maji ilichukua, ifanyiwe mambo ya conservation. Na sisi tuwe relocated. Promises zimekuwa mingi. Hata tumechoka, ni kama tunaenda tukichoka, wanakuja wanatuahidi na so far hatujakuwa compensated. The suggestion that we had previously in the previous county government was we would allocate money that we get from the tourism sector from Lake Nakuru to actually allocate that money into the compensation of these people. If not, they can escalate this matter to the national government so that also they can see whether they can be assisted in terms of compensation. Ken Gashuhi, KTN News. And Standard Media Group will be covering that